I'd like to welcome back contestants 1, 2, 3, 4, 5 for their final look in their evening gown. Trend. Give us some love, everybody. Give us some love. There's nowhere to turn or let go. Just know that I'll be here in my own. I'll guide you. I'll find you. No one said to do this on your own. To welcome contestant number 9, Christina Wynn. Supporters here. I'd now like to welcome back contestants number 6, 7, 8, 9 for the final look in their evening gowns. Thank you so much, ladies. Thanks for staying through the rain. I see we have some sun out here. You liking the pageant so far? Yeah? All right, so as you may have heard, there's a raffle going on. One raffle ticket for $5, 5 for $20. You can buy them over at the Noval DC tent. Our headlining prize is a PS5. We have a Nintendo Switch as well as a big screen TV. But for now, we're gonna pull out some of the other ones. We have an Apple Watch. Who wants this?
Yeah. It's only $5. You can't win unless you play. So we're gonna have one of our judges, Christina Meinwing, to pick it for us. So we're mixing it around, mixing. Be sure not to look when you when you open it. So that's okay. All right. What do we got? Okay. Oh wow! This person actually competed in the crawfish eating competition and pho eating competition earlier. We have Ryan Charest. He has just won Apple Watch. This guy is super. He bought a ton of tickets, and this is his what, second or prize or where is he? He left. Oh well. We have his phone number here, and no, you're not gonna take it for him. All right. So that's the first prize. We have another prize here. What else do we got? This is a smartphone device, a smartwatch. It's $5, five for 20. We've got actually a Nintendo Switch. Who wants a Nintendo Switch here? Oh, I see. All right, we'll do one. This is the last one for now. So, but you'll still have a chance to get the big 55-inch like Samsung TV as well as a PlayStation 5. So once again, you could get it for only $5 if you buy a raffle ticket. You have to go to the Noval DC tent where those lanterns are hanging, where you have hats being sold. That's how you can get a raffle ticket. And so, here we go. Who is the great winner of this Nintendo Switch? I love the games on this. All right. What do you think it is here? We have a Kathy V. Wing. Ending in what? Wait. You gotta verify your phone number with me. Yes. Here, come on stage. Oops. I didn't drop it, she did. All right, congratulations. Congratulations to all the winners so far. We still have... I'll bring back our MCs now. Thank you, Nick. The Miss Vietfest United Pageant is different from the mainstream pageant because it allows you to promote both Vietnamese and American cultures. By wearing an áo dài, you will be representing the feminine beauty of the Vietnamese woman. And by wearing an evening gown, you will be showing the elegance of an American. You would also be joining a sisterhood passionate, driven, intelligent, and beautiful woman of the Miss Vietfest family. Dạ kính thưa quý vị, chương trình Miss Vietfest khuyến khích các em quảng bá nền văn hóa không những người Mỹ vẫn và người Việt. Khi mang áo dạ hội, các em trình bày sự sang trọng và cá tính của văn hóa người Mỹ. Và khi mang áo dài, các thí sinh trình bày nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu phần thi áo dài. And now the áo dài contest. Introducing contestant number 1, Deanna Morgan. Bởi vì tôi nhận ra tôi đang dối gian tất cả mọi người khi mang biết hoa Ha ha ha!
Thank you. Like, woo. Exactly what you need. Well, I'm gonna post this, so anyways. So I get my hand steady. Good afternoon, everyone. My name is Deanna Morgan, and I'm contestant number 1. My chosen proverb for today is Đi một ngày đang sương, học một sông không. I chose this proverb because I think it means to continue venturing into the unknown regardless of success or failure, and that we should continue to cultivate and learn new knowledge. As a Vietnamese American carrying on the lasting legacies of prior generations, I recognize the hardships that my family faced when migrating to America. Upon their arrival to the United States, my grandfather took a job as a maintenance worker, and my mother and her siblings worked at a local 7-Eleven to support their family of 10. When I saw that they were going through these things, I realized that there was not many opportunities presented to them because of the gap in communication. I wanted my family to see that outside of this, there were dreams that I could achieve for them and to carry their lasting legacy. With their sacrifices and the possibility of failure, my family has still continued to instill into me that there are new discoveries to find that are deeply embedded within society. And I have continued to show that even with their past, I am continuing their lasting legacy and present opportunities within my education to show that we can do more than just migrate and find charm in this world. Thank you so much. Không có nhiều sự lựa chọn cho gia đình, nhưng họ vẫn làm việc chăm chỉ và giúp em có mặt ở đây ngày hôm nay. Sự hy sinh của họ đã để lại một di sản lâu dài cho tương lai của em. Em đã có nhiều cơ hội học hỏi nhờ tất cả những sự hy sinh đó, và em xin cảm ơn. And my proverb is ăn quả nhớ kẻ trồng cây, which means when you eat a fruit, remember the one who planted the tree. This proverb tells us that when you take something that benefits you, sometimes you don't really think about the person who gave you the benefit. For example, my parents who immigrated to the U.S. to give the next generation and the generation's future that a better life. This reminds us that we should be thankful and gracious to the person who helped started it all, because they helped worked hard for it and to make us, our lives, an easier life. To build a stronger relationship and a positive emotion. Thank you. Thí sinh số 2 Diana Lê chọn câu tục ngữ ăn quả nhớ kẻ trồng cây, vì em tin rằng câu này nói với chúng ta là khi chúng ta lấy những thứ có lợi cho mình, chúng ta không bao giờ nghĩ đến những người đã hy sinh cho việc đó. Ví dụ cha mẹ của chúng ta đã di cư đến Hoa Kỳ như thế nào để mang lại cho thế hệ sau một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là lời nhắc của chúng ta
đã giúp mình khởi đầu tất cả để xây dựng mối quan hệ bền chặt và tốt hơn. Em xin cảm ơn. Năm thương nhớ là hình bóng khắc sâu tâm can, với theo ai bạn tên tôi như đôi mắt theo khôn ấm man. Mãi yêu người ngàn năm yêu mãi, phải một tiếng trong lòng thôi là sao biết chắc lòng theo bóng mai hoài, thương ai người mệt mỏi. Tâm tư cầm lại đời ấy, nhớ thương người ngàn năm thương nhớ là hình bóng khắc sâu tâm can, với theo ai vẫn tương tư như đôi mắt theo khôn ấm man. Mãi yêu người ngàn năm yêu mãi, phải một kiếp chẳng mây không nguôi, làm sao biết chân dài lặng thầm. Hello, my name is contestant number 3, Kylie Weeks, and my chosen proverb is Cham Ma. Like many overseas Vietnamese, I have often struggled to navigate my two identities. I was adopted at a young age into a predominantly white community where my heritage separated me from my peers, but my lack of ties to a Vietnamese community and culture made me feel insecure and ashamed. However, slowly but surely, I have been able to let go of the fear that my Vietnamese experience is inauthentic. I am grateful to have patient friends, a loving family and partner, and access to organizations such as the Mid-Atlantic Union of Vietnamese Student Associations, and of course, Miss Vietfest, which have provided me with both the cultural experiences I longed for growing up and a platform to share my story. I used to view my identity as a two-headed snake, always pulling in opposite directions. But now I'm able to view it as a beautiful flower with two blossoms that must grow and thrive together, slowly but surely. Thank you. Thí sinh số 3 Kylie Weeks chọn câu tục ngữ chậm mà chắc. Ai cũng như nhiều người Việt ở Mỹ, việc tìm hiểu hai lý lịch của mình không dễ dàng. Miley được nhận làm con nuôi từ Việt Nam trong một cộng đồng đa số là người Mỹ trắng. Việc em không biết về cộng đồng và văn hóa Việt Nam khiến em cảm thấy bất an và xấu hổ. Tuy nhiên, từ từ nhưng chậm mà chắc, em đã có cơ hội để hiểu thêm về nguồn gốc của mình, người Việt Nam. Em may mắn có những người bạn kiên nhẫn, một gia đình và đối tác thương yêu, tiếp cận và những hội đoàn người Mỹ gốc Việt mà em hằng mong ước khi còn nhỏ. Em đã từng xem danh tính của mình như một con rắn hai đầu với hai hướng khác nhau, luôn đối lập nhau. Bây giờ em chúng như một bông hoa có hai nụ, phải cùng nhau phát triển vừa chậm và chắc. Cảm ơn em. Next, I'd like to introduce you, contestant number 4, Brittany Nguyen. Như vẫn chưa từng sống ngồi yên. Chính hôm nay em đến mang lại sao trời. Chính hôm nay tôi thấy bao niềm vui. Với em đây nào mới xa xôi, hạnh phúc chính em là
Xin chào mọi người, em là thí sinh mang số 4 Brittany Wynn và hôm nay em chọn câu thất bại là mẹ thành công, which in translation means failure is the mother of success. Em nói tiếng Việt trước. Mỗi người đều có một ước mơ và cố gắng đạt được ước mơ của mình. Chúng ta sẽ gặp phải nhiều thất bại và đau khổ. Em muốn nói là nếu mình cho sự thất bại là cơ hội, động lực để mình vững vàng hơn, thì đó là một bài học tốt. Để rồi mình không lặp lại lỗi đó nữa. Mình chỉ thật sự hoàn toàn thất bại khi nào mình bỏ cuộc. Cảm ơn. Em nói tiếng Anh. Everybody has a dream that they're aiming and working towards in life. And in this path, we're going to experience a lot of disappointment, setback, failure, and even pain. But what I want to say today is that if we consider failure as an opportunity and motivation to better ourselves, then it is not considered as a failure, but as a lesson. It is there to make sure that we don't repeat the same mistake twice. And the only time when we truly fail is when we give up. And what matters is not how deep you fall, but how much you're able to bounce back. Thank you. Introducing contestant number 5, Lynn Toomey. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, judges. My name is Lynn Toomey, contestant number 5. The Vietnamese proverb that resonates strongly with me is "Có công mài sắt, có ngày nên kim," meaning if you work hard at something, eventually it will lead to success. For me, this proverb epitomizes the essence of the Vietnamese enduring work ethic. When I came to America at 9 years old, I witnessed my mom, as a single parent, working tirelessly to balance her graduate studies and her internship, while still making time to teach me. Every night, she stayed until 2 a.m., translating my homework from English to Vietnamese, and then the reverse, to ensure I completed my homework and learned English. She achieved success for herself and for me with her unrelenting efforts and patience, and passed on that Vietnamese work ethic to me. Here, I am confidently addressing you in English because of all the hard work I put in back then. Today, I am leading as a passionate mentor
and an influential member of the Asian Advisory Council. I am thriving as an entrepreneur while working at an investment firm. Because working hard at something consistently and persistently will eventually lead to success. I love you, Mom. Con yêu mẹ. Xin cảm ơn. Câu tục ngữ Việt Nam mà có nghĩa đối với Linh là có công mài sắt, có ngày nên kim. Câu này chỉ rõ một cách đơn giản là khi mình kiên nhẫn, siêng năng, chăm chỉ làm việc trong một thời gian dài thì sự cố gắng và sự kiên nhẫn đó sẽ mang lại sự thành công. Đối với em, câu tục ngữ này là bản chất của người Việt Nam. Em đến Mỹ lúc em tuổi 9 tuổi, khi chưa biết một chữ tiếng Anh, và em chứng kiến cảnh mẹ là một người mẹ đôn thân, vừa cực khổ đi làm, vừa đi học, vừa đi thực tập mà vẫn cố gắng đến 2 giờ sáng thức để dạy dỗ em tiếng Anh và tiếng Việt. Xin lỗi. Mẹ em đã thành công cho chính bản thân mình. Bây giờ em đứng đây nói tiếng Anh với rất nhiều người với sự tự tin vì trước đây em đã cố gắng chăm chỉ học. Ngày nay em là một người cố vấn đầy nhiệt tình và em cũng là một doanh nhân đang làm việc tại một công ty đầu tư uy tín. Bởi vì khi mình làm việc chăm chỉ thì mình sẽ thành công. Em xin cảm ơn. phía sau hàng cây, nơi ấy có trái tim đầy dài cầm nhắm cô đơn bờ vai. Nhìn hoa nhẹ lay xanh từng đôi hoa hỡi hay chẳng lòng tôi, không thể ngăn mặt lệ rơi rơi tâm tư nấp nghẹn cho nỗi nhớ thương người ngàn năm thương nhớ lỡ hình bóng khắc sâu tâm can. Hello everyone, my name is Abigail Tran. I'm contestant number 6. My proverb is có công mài sắt, có ngày nên kim. It means if you have the effort to sharpen steel, one day it'll turn to a needle. This proverb speaks to me because I have first-hand experience from my mother, Kim. I will never forget the day that she cried as she held my hand as she leaves the country, her home country, to give me everything, a future. I'll never forget the mornings where she drives me to school before work. I can see it in her eyes, her worries, being a single parent, not knowing English in America. And I'm forever grateful for all that she's done. And with all of her dedication to put all those effort into me, I stand here before you now, a representative of the Vietnamese American community. Thank you. Công mài sắt, có ngày nên kim. Đối với nhiều người, câu tục ngữ này là một thông điệp nói về sự cố gắng để đạt được mục tiêu của riêng mình. Riêng với em, thông điệp này còn vượt xa hơn như một thông điệp về ân sủng. Em sẽ không bao giờ quên ngày mẹ đã khóc, nức nở khi sắp bỏ lại quê hương của mình. Nhưng mỗi buổi sáng, mẹ chờ em đến trường, em thấy những lo lắng của mẹ trước khi vào chỗ làm. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi nghĩ đến hoàn cảnh một người mẹ đôn thân, không biết tiếng Anh. Hôm nay trong năm cuối đại học, em đứng trước mặt tất cả mọi người với tư cách đại diện cho cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt. Em xin gửi lời cảm ơn đến những người đã mở đường cho chúng em và bây giờ chúng em sẽ tiếp nối
làm công việc đó cho thế hệ sau. Xin cảm ơn. Nơi trước không cần muôn màu vẫn đây này, em với em mà thôi. Tháng năm trôi như chẳng hay chẳng biết bồi thế gian bao điều mới trước mắt này, lấp lánh trong sao trời vẽ cho tim thổn thức bao niềm vui. Thấy không em sương tan gợi gió trôi xa, nhìn ánh sáng hoa ngàn lời ca. Trời đêm như bức tranh chân hòa, ngàn cảm giác dâng trong lòng ta. Hỏi vì sao thế gian bỗng khác lạ. Hello everybody, how's everyone doing? So my name is Ashley Wynn. I'm contestant number 7, and my proverb for you today is "Gai Go Lo Gai Gon," which translates to "Adversity is the mother of wisdom." The reason why I chose this proverb for you today is that growing up in an area where there wasn't many of me, no one that looked like me. In school, I was one of the only Asian kids, and it felt like every day was a problem to be seen. I was never heard, and all what anyone thought of me was a stereotype that I couldn't be athletic, I couldn't be better than what anyone expected me to be. But as I grew up and as I joined my dance team, my high school dance team, so my coaches are here today and I love them so much and they did everything for me. They taught me to be strong, they taught me to be confident, and for them I got to audition for the K-pop trainee company a couple years ago, and it was because of their encouragement and their words of wisdom that I pushed every barrier and I became the first ever Vietnamese Thai American K-pop trainee. I'm so thankful for that opportunity and to be able to represent the Vietnamese community. So thank you coaches again, and I love you guys, and thank you. Thí sinh số 7 Ashley Nguyễn chọn câu tục ngữ cái khó ló cái khôn. Lý do em chọn câu này vì khi em lớn lên ở một khu vực không có nhiều người châu Á, em đã phải đối mặt với rất nhiều sự kỳ thị và bắt nạt. Từ việc gọi tên xấu đến cố gắng đẩy những định kiến về mình, em cảm thấy như mình đang chết chìm trong biển. Cho đến khi em đi vào trường đại học, trường trung học và em tham gia vào đội nhảy, em có thêm sự tự tin. Kể từ ngày đó trở đi, em không giống như những khuôn mặt mà gọi người đặt cho em. Đội nhảy của em đã cho em sự tự tin và sức mạnh để không bao giờ phải xấu hổ về con người mình, cũng như biết được những thách thức em phải đối mặt trong cuộc sống sẽ cho em sức mạnh để kiên trì. Em xin cảm ơn. Bởi vì tôi nhận ra tôi đã dối rằng tất cả mọi người khi luôn mang những mối từ tôi chẳng nhận ra chính tôi đôi mắt kia người muốn hỏi cần bao lâu tôi sẽ thấy đây soi chiếu tâm hồn tôi. Rồi hôm nay về nơi mênh mông với bao điều suy trong lòng để mang theo những người vào, và tôi thấy giờ đây tôi phải sống theo chính con tim. Hello everyone, my name is Yuen Pham and I'm contestant number 8, and the proverb I have chosen for today is
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. It roughly translates into go out for one day and bring back a basket of wisdom. I resonate with this proverb because as long as I try, it doesn't matter if I win or lose, I'll learn something new. After college, I decided to leave my small town of Greensboro in North Carolina to come to the Northern Virginia area. I didn't have any friends or family here, but I wanted to challenge myself and see how far I could go and what I could learn. I graduated in 2020, rent was super expensive, and finding a job in the earlier months of COVID was extra hard. So, so I kept going and kept trying, and eventually I landed myself a job that took me all the way to Egypt for work. I want to continue to be able to keep going, keep trying to bring back new basket of new experiences and wisdom to share with my family and friends. And that is why I took the proverb, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Thank you. Câu tục ngữ mà Duyên chọn là đi một ngày, học một sàng khôn. Câu tục ngữ này có nghĩa đối với em là em chỉ cần cố gắng, không quan trọng sự thắng thua, em sẽ được học nhiều và sẽ thành công. Khi em tuổi 18, em đã rời nhà để đi học đại học. Em không có bạn bè hay gia đình nào ở gần, nhưng em vẫn đi để xem em. Dates from 2019, our reigning champion, to tell us about her experience as Miss Vietfest. So I actually was not going to compete in this pageant. I was actually from Kansas and moved to Baltimore about 4 years ago. And I love volunteering and just miss the Vietnamese community. So I was just looking at different festivals to volunteer at, and Vietfest came up, and I was really intrigued. I was like, oh, you know, the biggest Vietnamese heritage festival on the East Coast. So I wanted to volunteer, but then I saw there was a pageant to it, and I got interested in that because I had competed in Miss Vietnam Wichita, where I came from, and this journey has been so incredible. I've met so many amazing women through the process. You know, sisterhood means so much to me. I have 3 sisters, so it was just a really rewarding experience where I got to learn about myself, learn about my Vietnamese culture, and just grow with the other women. And so when my name was called on stage, I was really happy, excited, surprised, but I knew I had to do work for our community. Unfortunately, you know, my reign was kind of a little off because of COVID, but you know, I didn't let that stop me. I wanted to do things for our Vietnamese community. So, you know, growing up, I didn't have a lot of mentors that looked like me, and I think a lot of you could relate. And so what I wanted to do, I started a mentorship program for Vietnamese college students in the DMV area, and I know there's some students and mentors that participate in that. It's the Noval DC NCM mentorship program, and through that program I was so amazed with the turnout. We had 15 pairings of students and mentors, and we had monthly workshops, individual one-on-one mentoring, and in the end we were finally able to get together. But my passion is the youth, and I want to continue to improve on this program, and so again, lots of events, Yeah Vietnam, you know, VAS in Silver Spring. Love supporting all the Vietnamese organizations in our community and just going out there and meeting so many wonderful Vietnamese members of our community. And so if I haven't met you yet, I'd love to meet you all. I plan to stay here for a little bit longer, but I love the DC family, and really, you know, thank you for welcoming me into your community. Thank you, Jenny. And that's a great thing. Come on. Our great MC, 2 days so far. Had to adjust on the fly with the weather and all that. I mean, I think that's the great thing about Vietfest. Like, I'm originally from Houston, Texas. I've only lived in the DMV for about 13 years. And, you know, I didn't really have too many Vietnamese friends when I came here. Houston's a big community. Here, I didn't know anybody. My family's all there. So I came across this family, my chosen family. All of you, actually, are my chosen family because you're here and you're part of this, building what we have together. And with the NGM program, we paired like Vietnamese professionals with students who are pursuing the same career, right? Like, think about, you know, all of you in whatever career you chose, you might not have people who look like us there to help guide you the way or show you the way, especially if you're blazing a trail on your own. And so it's good to have someone who's done it before you, who understands your family's story, and then they can help pull you up, and then we can pull the next people up.
And that's the theme about all this, is supporting one another so that we can build something together and help each other pursue our greatest potential. And so that's enough of my soapbox. I just wanted to say that because I think it's important. And I think it's a testament to all of you, and I know I've said this again and again because you've been braving the elements, but you stayed. You stayed. And that's huge. That's huge for all the contestants and for every performer and for every volunteer that you see running around with a green shirt. So if you see a volunteer with a green shirt, be sure to thank them for that too. And I wanted to give a plug for Noval DC. For those of you who don't know, Noval DC stands for the National Organization for Vietnamese American Leadership. We have a chapter here in Washington, DC. So if you aren't involved yet or want to learn more, please come talk to us. Nick has been serving as co-president for several years along with Bobby. And we have so many wonderful volunteers, lots of leadership opportunities. So for example, the Miss Vietfest Pageant and the Mr. Vietfest Pageant and the Unchien Mentorship Program. We need more Vietnamese leaders. All right, everyone? So I want you to challenge yourself. What can you do to uplift our Vietnamese American community? All right, so please think about that. And again, let's come together and make great changes in our community. And I just wanted to to all the women out there, especially for all you young women, I know there's a lot of young women in the crowd. If you're considering, if you want to come up here on stage to do Miss Vietfest, do it. It's such a life-changing opportunity. It's more than just a beauty pageant, right? You gain confidence, you learn more about your culture, you get to go out of your comfort zone. So it's such a wonderful opportunity. You get connected with all these amazing individuals who can really empower you and be mentors. So for all the young women out here, I definitely encourage you all to just give it a try, even if it's a thought. It's just, as you can talk to all the contestants and all the alumni, it's such an amazing, incredible program, including Mr. Vietfest as well. So definitely encourage you all to just give it a try.